Hey, my darling children, what were you looking? What were you looking? මොනවද බැලුවේ? මොනවද බල හිටියේ? What were you looking? We also have to ask you the same things, eh? අපිටත් ඒක තමයි අහන්න තියෙන්නේ නේද? What were you looking? What were you looking? මොනවද බල හිටියේ? What were you looking? Oil cakes? What are you looking? What are you looking? මොනවද බලන්නේ? Oil cakes? කැවුන්ද? Oil cakes? What are you looking? අල්ලගන්න පාඩම අද පාඩම එක නෙමෙයි මේ නිකන් කතා කරන හැම එකම අල්ලගන්න ඕනි. දැන් මේකට ඇබ්බැහි වුණා නම් මේක දිගට කරගෙන යන්න ඕනි. But if you have already been addicted to this, you have to carry on. Carry on දිගට කරගෙන යනවා. Right? What are you looking? මොනවද බලන්නේ? පුතේ ඔකට for දාපු ගමන් තව කේස් එකක්. What are you looking for කියන්නේ මොනවද හොයන්නේ? How's that? කොහමද ඒක? What are you looking මොනවද බලන්නේ? What are you looking for? මොනවද සොයන්නේ? What are you looking for? Can you remember lesson called has to have to? Has to have to? මම පුතාලේ පාඩමක් ඉගෙනුවා has to have to? සිද්ධ වෙනවා. ඒකේ theme එක Dada has to scrape coconut today. Dada has to scrape coconut today. තාත්තා රද පොල් ගන්න වෙනවා. දිඩිඩින්. තාත්තා රද පොල් ගන්න වෙනවා. Right? So මම හිතන්නේ මේ 70 I think මම හිතන්නේ I think 72 දෙවනි වීඩියෝ එක 70න් බලපුවයකෝ wow right so nice has to have to කරානේ I have to go මට යන්න වෙනවා I have to get out මට දැන් යන්න වෙනවා Dada has to scrape coconut today. තාත්තට පොගන්න වෙනවා. Ultimately ලස්සනයි නේ වචනේ පුතේ. ලස්සන කියලා හිතමු. Ultimately say with me. Ultimately then සිංහලෙන් තේරුම් කියන්නේ finally at last then තේරුණා අනේ ultimately වලට ඉංග්‍රීසි වලින් ඉංග්‍රීසි meaning එක දුන්නා at last finally ultimately I had to be a flower from a bunch of flowers. Ultimately, I had to be a flower of bunch of flowers. Ultimately, you want this? I will give this. So, you give this to your lovely great mama who protected you as a blossom. You can give this to your lovely pretty Wafi who made your life fabulous. You can give this to your lovely great hubby who made your life decorated. Okay? So, this is for you. Anyway, dear, ultimately I had to be a flower of bunch of flowers. Ultimately I had to be a flower of a flower of bunch of flowers. The meaning of this, ultimately I had to be a flower of bunch of flowers. So this is sung by, this is not my issue, not for me. Ultimately, I had to be a flower of bunch of flowers, not for me, right? So Mrs. Deepika sings that. Talented songstress, ගායිකාව, songstress, singer, ගායිකයා දෙන්නටම common කියන්න පුළුවන්, unisex දෙන්නටම කියන්න පුළුවන්. කාන්තා පිරිමි දෙගොල්ලම කියන්න පුළුවන් vocalist okay so singer songstress දෙන්නටම කියන vocalist සමහර t-shirts brands ඉන්නේ පුතේ male අයත් අඳිනවා female අයත් සමහර shoes එනවා male female එකට unisex කියලා වර්ග දෙකේම අය අඳිනවා ඒ සපත්තු දෙක පිරිමි දෙක නෝනටයි මහත්තයාට දෙන්නටම එක වගේ සපත්තුයක් ගන්න පුළුවන් එක වගේ සපත්තු තියෙන තවත් සපත්තු තියෙන පුතේ නිකන් දෙක වගේ so
වකලිස් කියලා කියනවා singer songstress දෙන්නටම පොදුවේ කියන එක වකලිස් ගායකයා හෝ ගායිකාව right so today lesson පුතේ had to ultimately I had to be a flower of bunch of flowers today lesson had to you are having some greedy friends in the school right අර ඉස්කෝලේ අලු සෙට් එකක් ඉන්නවා පට්ට greedy උන් සෙට් එක පට්ට greedy කියන්නේ pretty greedy so පෙරේතයි කියනවා I was hella hungry මං ගොඩක් බඩගින්න හිටියේ when my friends came මගේ යාළුවෝ එනකොට I had to hide the fish bun මට මාළු පායක හංග ගන්න උනා මං එහෙම දේවල්ට සාමාන්‍යයෙන් කැමති නෑ but I had to hide the fish bun we had to eat bread අපිට පාන් කන්න උනා අපිට මාස්ක් දාන්න උනා we had to wear masks සිදු උනා පුතේ කැමැත්තෙන්ම කරපු දෙයක් නෙමෙයි සිදු වුණා. I had to watch the movie till the end lonely. ගෙදර හැමෝම මූවි එකක් බලනවා. ටික වෙලාවක් යනකොට එතන ඉන්න අයගෙන් ගොඩක් දයි. Okay. I had to watch the movie at the end alone. මට මූවි එක ඉවර වෙනකන් තනියෙන් බලන්න උනා. බොහොම අමාරුවෙන් වාගේ නීපොතු ටික වා ගන්නවා. හරිද? දැක්ක අපච්චි. දඩා දැක්ක බොස් දැක්ක ලොකු සර් දැක්ක දැන් හරිනේ කපා ගන්නවා ටික I had to trim the nails මට නියපොතු ටික කපා ගන්න ඕන I had to trim the nails අකොන්ඩේ පොඩ්ඩක් ආස විදියකට වවා ගන්නවා හෙට ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නවා I had to trim hair මට කොණ්ඩේ කොට කර ගන්න සිද්ධ වුණා I had to trim hair මට මගේ හිත පාලනය කරගන්න උනා. I had to control my mind. No worries. Don't get angry with me. මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. I had to tell the truth. Truth at the truth පුතේ at the truth කියනවා tell. මට ඇත්ත කියන්න උනා. I had to tell the truth. මට ඇත්ත කියන්න උනා. I had to tell the truth. මට තනියෙන් උයන්න උනා අප්පා. I had to cook alone. I had to cook alone. මට තනියෙන් උයන්න උනා. I had to cook alone මම. මට තනියෙන් උයන්න උනා අම්මේ. I had to cook alone. I had to go to shop. මට කඩේ යන්න උනා. I had to go to shop. I had to tell a lie. මට බොරුවක් කියන්න සිද්ධ වුණා. I had to tell a lie. I had to argue with them. මට ඒගොල්ලොත් එක්ක තර්ක කරන්න උනා. I had to talk with them because of you. මට ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න උනේ ඔන්න ඔයා හින්දා. Because of you. ඔයා නිසා because of you. May my smiles be deleted because of you. තේරුණාද මහරජා? May my smiles be deleted because of you. ඔයා නිසා මගේ සිඩ මැකී ගියා දෙන්න මොකක්ද කියනනේ ලස්සන song එකක්. Sweet song. Okay. So my lesson is I had to delete the selfie with you. පවුනේ I had to delete the selfie with you. මට වත් එක්ක ඉන්න selfie එක මකන්න උනා. I had to delete the selfie with you. Residence නවාතැන. Right? We had to change our residence. අපිට අපේ නවාතැන වෙනස් කරන්න උනා. We had to change our residence. residence. අපිට අපේ නවාතැන වෙනස් කරන්න උනා. The frog had to change the name of the residence. ගෙම්බට නම් නවාතැනේ නම වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඇයි? A flower bloomed no. මලක් පිපුණනේ. මලක් පිපුණු නිසා වල විලක් වුණා. I'm so happy. This sweet thing had been got by one lovely lady who has told about our YouTube channel also. අපේ මේ YouTube channel එක ගැන
සබස්ක්‍රයිබර් කියන්නේ එතුමියගේ channel එක subscribe කරපු ලක්ෂ ගාණක් subscribersට අපේ මේ lesson එක ගැන ඇය කියලා තිබුණා, right? එතුමිය බව සඳහන් කරලා තිබ්බා මේ අර as a flower bloomed I changed the name of my residence කියන එක, right? So sweet people can do sweet things, my darlings. සුන්දර මනුස්සයන්ට සුන්දර දේවල් කරන්න පුළුවන්. Right? Sweet people can do sweet things. Okay? So, and also sweet people can change the world. Sundar Manusana Loki Venas Karanat Pula. And also, there is another saying, Pute, in my Zoom sessions, you know that all the students are alike. No? There are engineers, there are doctors, there are teachers, there are principals, vice principals, students, maybe drivers, right? Maybe some laborers, carpenters, but no issue, Pute. In my course, we all are human beings. Ne? White collar jobs karna in jobs employment, honey, employment, career, but no difference with us. We all are people. Api hamama manusso. Mama yesterday video ket kiwa Pute, right? So consultant විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් ගෙදර වැඩ කරන අසරණ මනුස්සයා. ඔහුට හරියට සැලකුවේ නැත්නම් ඊළඟ භවයේ ওই දෙක මාරු වෙන්න පුළුවන් පුතේ. තේරුණා නේද? So අපේ පන්තියේ අපේ Zoom session එක හැමෝම ඉන්නවා. හරි? හැමෝම ඉන්නවා, හැමෝම එක වගේ. හැමෝටම සුන්දර අදහස් තියෙනවා. Birds of same feathers flock together. Birds of same feathers flock together. එකම ජාතියේ කුරුල්ලෝ එකම අතේ වහනවා. මේ කියන හැම එකම අල්ල ගන්න පුතේ. මේ කියන හැම එකම අල්ල ගන්න. හරි? ඒව පාවිච්චි කරන්න. Birds of same feathers flock together. Sweet people can change the world. Right? So my darling, had to. සිදු වුණා. Right? So I had to change my phone number. මට මගේ phone number එක වෙනස් කරන්න වුණා. I had to change my phone number. The frog had to change the name of the residence. ගෙම්බට නවාතැනේ නම වෙනස් කරන්න වුණා. දැන් එය මලක් පිපුණු නිසා මම මාගේ නවාතැනෙහි නම වෙනස් කළෙමි. As a flower bloomed, I changed the name of my residence. Now it's not a pit, it's a pond. Then එය වලනොබේ විලයි. Right? So darling, I had to සිද්ධ වුණා. මට ඒගොල්ලන්ට call කරන්න වුණා. I had to call them. මට ඒගොල්ලන්ට call කරන්න වුණා. මට ඒගොල්ලන්ට call කරන්න සිද්ධ වුණා. I had to buy that. මට ඒක මිලදී ගන්න වුණා. I didn't like මම කැමති වුණේ නැහැ. I had to buy that. මට ඒක මිලදී ගන්න වුණා. I had to buy that. I had to tell you the incident. මට අර සිද්ධිය කියන්න වුණා. I had to tell you the incident. මට ඒ ටික අරන් යන්න සිද්ධ වුණා. කැම කඩවල යටින් ගහලා තියෙන අරන් යන්න කියලා take away. I had to take it away. Take away it කියනකොට ලස්සනයි. I had to take it away. මට සෙරෙප්පු ගලවන්න වුණා. I had to take off shoes. මට සෙරෙප්පු ගලවන්න වුණා. I had to take off shoes. මට සෙරෙප්පු ගලවන්න වුණා. I had to go away from you. Go away. Take away අරන් යනවා. Go away ඈතට යනවා. I had to go away from you. මට ඔබෙන් ඈතට යන්න සිද්ධ වුණා. I had to go away from you. I had to use your password. මට වගේ password එක use කරන්න සිද්ධ වුණා. I had to ask mama මට අම්මිගෙන් අහන්න සිද්ධ වුණා. I had to stop that affair. මට ඒ සම්බන්ධය නවත්තන්න සිද්ධ වුණා. I had to stop that affair. I had to use my vote for him. මට මගේ ඡන්දේ ඔහු වෙනුවෙන් භාවිතා කරන්න සිද්ධ වුණා. I had to use my vote for him. I had to measure it. මට ඒක මනින්න වුණා. I had to measure. I had to change my vehicle. මට මගේ වාහනේ මාරු කරන්න සිද්ධ වුණා. I had to change my vehicle. I had to delete the messages. මට messages මකන්න සිද්ධ වුණා. I had to. So not only for I, we can use for everything පුතේ. Right? She had to forget me. ඇයට මාව අමතක කරන්න සිද්ධ වුණා. We had to ask money from the people. අපිට මනුස්සෝගෙන් සල්ලි ඉල්ලන්න වුණා. අසරණ වෙලා කියන වාක්‍යයක්. We had to ask money from the people. She had to
talk with you again. ඇයට ආයෙත් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න සිද්ධ වුණා. Rosemary had to surprise me. Rosemaryට මාව පුදුම කරන්න සිද්ධ වුණා. Rosemary had to surprise me. Rosemaryට මාව පුදුම කරන්න සිද්ධ වුණා. The patient had to die. මුසල කතා කියන්න එපා ළමයි. The patient had to die. ලෙඩාට මිය යන්න සිද්ධ වුණා. කැමැත්තෙන් මැරුන්නේ නැහැ. The patient had to die. The patient had to die. So had to සිදු වුණා සිද්ධ වුණා යම් දෙයක් කරන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට එදා මම පුතාලට කිව්වා අද අපච්චිට පොල් ගන්න සිද්ධ වුණා. Dada has to scrape coconut today. අපච්චිට පොල් ගන්න සිද්ධ වුණා. Dada had to scrape coconut today. Mama had to come to school. අම්මිට ස්කෝල්ට එන්න වුණා. Mama had to come to school. Mama had to come to school. අම්මිට ස්කෝල්ට එන්න සිද්ධ වුණා. So, what about two names? Two names. Battita ගඟට පනින්න සිද්ධ වුණා. Batti had to jump into the river. චුටිට මුහුදට පනින්න සිද්ධ වුණා. Chutti had to jump into the sea. මට මේ මිනිස්සයව හම්බෙන්න වුණා. I had to meet him. I had to meet him. අපිට ගොඩක් ගෙවන්න වුණා. ගොඩක් තව more. We had to pay more. අපිට වැඩියෙන් ගෙවන්න වුණා. We had to pay more. We had to pay more. We had to pay more. එතකොට අර ඉස්සෙල්ල කියපු වාක්‍ය මොකක්ද පුතේ? Ultimately, I had to be a flower of bunch of flowers. Ultimately, I had to be a flower of bunch of flowers. අවසානයේදී උරුම උනේ මල් පොකුරක එකක් වෙන. සිද්ධ වුණා. අන්තිමේදී මල් පොකුරක එකක් වෙන. ඔක තව ක්‍රම වලට කියන්න පුළුවන්. අර පාඩම කියලා දෙන්න ඕන නිසා තමයි ඉතින් මේ ඒක මම ගාව ගත්ත මෙතෙන්ට. I had to සිද්ධ වුණා. I had to. මට හැංගෙන්න වුණා. I had to hide. මට අඬන්න වුණා. I had to cry. මට උයන්න වුණා. I had to cook. මට තනියම කන්න වුණා. මට තනියම කන්න වුණා. මට තනියම කන්න වුණා. I had to eat loudly. මට ලෙඩාව බලා ගන්න වුණා. I had to take care of the patient. මට ආච්චිගේ ළඟ නතර වෙන්න වුණා. I had to stay with grandma. I had to stay with grandma. මට තනියම drive කරන්න වුණානේ. I had to drive alone. I had to drive alone. මට හැම දෙයක්ම පැහැදිලි කරලා දෙන්න වුණා. I had to explain everything. I had to explain everything. මට ඔබෙන් සමුගන්න සිද්ධ වුණා. I had to say goodbye to you. Or I had to leave you. I had to leave you. So, මට ඔබ වරදවා තේරුම් ගන්න සිද්ධ වුණා. I had to misunderstand you. To misapprehend you. I had to. මට ඔක්කොම කියන්න වුණා අප්පා. අප්පච්චිනේ ඇහුවේ අම්මිනේ ඇහුවේ. I had to tell everything. Don't get angry with me. මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. මට සේරම කියන්න වුණානේ මාට වැඩිනේ. I had to tell everything. I had to tell everything. I had to tell everything. I had to. මට සිද්ධ වුණා. We had to stay with you. අපට ඔබත් එක්ක ඉන්න සිද්ධ වුණා. අපට ඔබත් එක්ක ඉන්න සිද්ධ වුණා. I have to wash my clothes alone. මට තනියම මගේ රෙදි සෝද ගන්න සිද්ධ වුණා. I had to bathe. නාන්න නෙමෙයි හිටියේ. I had to bathe. මට නාන්න වුණා. I had to bathe. මට නාන්න වුණා. I had to eat green leaves. මට පලා කන්න වුණා. I had to eat whole meal plate. මට මුළු පිගානම කන්න වුණා. I had to trim hair. මට කොණ්ඩේ කපන්න වුණානේ. කෙනෙක් I had to trim hair. මට කොණ්ඩේ කපන්න වුණා. I had to trim nails. මට නීපුතු කපන්න වුණා. සිද්ධ වුණා. Right? So my darling, had to සිදු වුණා සිද්ධ වුණා. නිතර කතා කරන එකක් පුතා. නිතර දාන එකක්. Use this always. Right? I had to. මට යම් දෙයක් කරන්න සිද්ධ වුණා. I had to watch it. මට ඒක බලන්න වුණා. I had to forget my hopes. මට මගේ බලාපොරොත්තු අමතක කරන්න සිද්ධ වුණා. I had to build a house again. මට ආයෙත් ගයක් හදන්න වුණා. I had to build a house again. I had to poke the nose into your troubles. මට වගේ ප්‍රශ්න වලට හොට දාන්න වුණා. I had to poke the nose into your troubles. මට සැලසුම වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණා. I had to change the plan. Right? So darling, I had to සිදු වුණා.
I think you learned a lovely lesson. I was doing a cool lesson today, little by little, right? I was talking to you slowly, then everybody can understand. So, my darling children, see you with the next lesson. Ultimately, I had to be a flower, a bunch of flowers. It's nice, but it's not our experience, Pute, right? I think that you have real people to associate with, and then you have real bonds in your life. You're so lucky, and I think you live between love and affection. So, see you in the next video, my darling children. May all beings be happy. May all beings be happy. May your colorful house be decorated with English and happiness forever. God bless you, and may Lord Buddha bless you according to my religion, right? May Lord Buddha bless you, my darling children. See you all of you. Cheerio, cheerio, darling, cheerio.